morning. I am Erik, PhD scholar, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. My guide, Dr. P.N. Lakshmi Shanmugam, Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. Today my topic, Erikson stages of social development. Objectives. After completing this model, the prospective teachers are able to understand and explain clearly what is the Erikson theory, realize and explain clearly the concept about 8 development stages, recognize and explain the meaning and the definition of Erikson theory, develop skills in according to Erikson theory, develop interest in knowing the features of Erikson theory, develop desirable positive attitude towards the outcomes of Erikson theory. Introduction. Erikson, 1902 to 1994, was a stage theorist who took Freud's controversial theory of psychosexual development and modified it as a psychosocial theory. Erikson emphasized that the ego makes a positive contribution to development by mastering attitudes, ideas and skills at each stage of development. This mastery helps children grow into successful, contributing members of society. During each of Erikson's 8 stages, there is a psychological conflict that must be successfully overcome in order of a child to develop into a healthy, well-adjusted adult. The word psychosocial, psycho relates to mind, brain and responsibility, social which means the external relationship and the environment. Psychodynamic Erikson psychosocial theory example pictures. Erikson stage of psychosocial development. ஒரு நபரின் வளர்ச்சி அவர் சூழ்நிலையுடன் இடைவினை புரிவதால் ஏற்படுகிறது என்று எரிக்சன் என்ற உளவியல் அறிஞர் கூறுகிறார். வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் மனிதன் பிரச்சனைகளை சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப சந்திக்க வேண்டி இருக்கிறது. பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் விதம் ஒருவரின் ஆளுமை வளர்ச்சியை பாதிக்கிறது. எரிக்சனின் உள சமூக வளர்ச்சியில் 8 நிலைகள் குறிக்கிறார். Stage of psycho-development. Erikson's stage of psychosocial development are based on Freud's psychosexual theory. Erikson proposed that we are motivated by the need to achieve components in certain areas of our life. According to psychosocial theory, we experience 8 stages of development over our lifespan. From infancy through late adult, at each stage there is a crisis or test that we need to resolve. Successful completion of each development task results in a sense of competence and a healthy personality. Failure to master these tasks leads to feeling to inadequacy. Erikson also added to Freud's stage by discussing the cultural implications of development. Certain cultures may need to resolve the stage in different ways based upon the cultural and survival needs. Example features of a stage of psychosocial development.
Infancy, trust versus mistrust, early childhood, autonomy versus shame and doubt, preschool, initiative versus guilt, school age, industry versus inferiority, adolescence, identity versus role confusion, young adulthood, intimacy versus isolation, middle adulthood, generative versus stagnation, maturity and ego, integrity or despair. எரிக்சனுடைய 8 நிலைகள்னு பார்த்தோம்னா, நம்பிக்கைக்கு மாறா அவநம்பிக்கை நிலை, ட்ரஸ்ட் versus mistrust. From birth to 12 months of age, infant must learn the adult can be turned this acquire. When adults meet a child, basic needs for several infants are depends upon the caregivers. So, caregivers who are responsive and sensitive to their infant's needs help that baby to develop a sense of trust. The baby will see the world as a safe, predictable place. Unresponsive caregivers who do not meet their baby needs to engender feelings of anxiety, fear and mistrust. The baby may see the world as unpredictable. If infants are trusted cruelly or their needs are not met appropriately, they will likely grow up with a sense of mistrust for people in the world. இந்நிலையில குழந்தை தன் தாய் அல்லது பாதுகாவலரை சார்ந்திருக்கிறது. குழந்தையின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் விதம் மற்றும் பராமரிப்பை பொறுத்து குழந்தை தன் தாய் அல்லது பாதுகாவலரை பற்றியும் தாம் வசிக்கும் சூழ்நிலையில் பற்றியும் நம்பிக்கையோ அல்லது அவநம்பிக்கையோ கொள்ளுகிறது. எக்ஸாம்பிள் பிக்சர். Autonomy versus shame or doubt. தன்னாட்சிக்கு மாறாக வெட்கம் மற்றும் சந்தேக நிலை. As toddlers age 1 to 3 years begin to explore the world, they learn that they can control their actions and act on the environment to get results. They begin to show clear performance for certain elements of the environment. Such as food, toys and clothing. A toddler's main task is to resolve the issue of autonomy versus shame and doubt. By work to establish independence, this is the mid-to-eight stage. For example, we might observe a budding sense of autonomy in a 2-year-old child who wants to choose her clothes and dress herself, although her outfit might not be appropriate for the situation. The input in such basic decision has no effect on her sense of independence. If denied the opportunity to act on her environment, she may begin to doubt her abilities, which could lead to low self-esteem and feeling to shame. இந்நிலையில் மொழி மற்றும் இயக்கத் திறமைகள் மூலம் குழந்தைகள் தன் பலங்கள் மற்றும் வரையறைகளை அறிந்து கொண்டு தனக்கு தேவைப்படும் சுதந்திரத்தை பெற விழைகிறது. நடத்தல், ஓடுதல், பொருட்களை கையாளுதல் போன்ற செயல்களில் பாதுகாப்பை தேடுகிறது. அதிகப்படியான பாதுகாப்பு ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படும் போது தன் திறமைகளை அது சந்தேகிக்கிறது. பிறர் மத்தியில் சில நேரங்களில் வெற்றி தலைகுனிகிறது. முரண்பாடான தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதில் சுதந்திரம் மற்றும் தன் திறமைகள் சந்தேகித்து தன் திறம்பட செயல்படும் நிலையும் அதற்கு தேவைப்படுகிறது. இந்த autonomy versus doubt, தன்னாட்சிக்கு
இயல்புக்கு மாறா வெட்கம் மற்றும் சந்தேக நிலை. இந்நிலையில மொழி மற்றும் இயக்க திறமைகள் மூலம் குழந்தைகள் தன் பலங்கள் மற்றும் வரையறைகளை அறிந்து கொண்டு தனக்கு தேவைப்படும் சுதந்திரத்தை பெற விளைகிறது. நடத்தல், ஓடுதல், பொருட்களை கையாளுதல் போன்ற செயல்களில் பாதுகாப்பை தேடுகிறது. அதிகப்படியான பாதுகாப்பு ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படும் போது தன் திறமைகளை அது சந்தேகிக்கிறது. பிறர் மத்தியில் சில நேரங்களில் வெட்டி தலைகுனிகிறது. முரண்பாடான தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதில் சுதந்திரம் மற்றும் தன் திறமைகளை சந்தேகித்து தான் திறன்பட செயல்படும் நிலையும் அதற்கு தேவைப்படுகிறது. இந்த நிலையதான் அட்டானமி வெர்சஸ் ஷேம் ஆர் டவுட் அப்படின்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் பிக்சர்ஸ். மூன்றாவது நிலை intuitive versus guilt. Once children reach the preschool stage, age 3 to 6 years, they are capable of initiating activities and assisting control over the world through social interactions and play. According to Erikson, preschool children must resolve the task and initiative versus guilt, but by learning to plan and achieve goal while interacting with others, preschool children can master this task. Initiative, a scene of ambition and responsibility occur when parents allow a child to explore within limits and then support the child's choice. The children will develop self-confidence and feel a sense of purpose. Those who are unsuccessful at this stage with their intuitive misfiring or stifled by our controlling parents may develop feeling or guilt. தொடங்கும் திறனுக்கும் மாறாக குற்ற உணர்வு நிலை. 3 முதல் 6 வயது வரை உள்ள காலத்தில் குழந்தையானது தான் வாழும் சூழலில் பல விதமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறது. இச்செயல்களில் பெற்றோர் குழந்தையை ஊக்கப்படுத்தும் போது பிற்காலத்தில் அது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதற்காக திறமையை வளர்த்து கொள்ளுகிறது. ஒரு குழந்தை தான் மேற்கொள்ளும் செயல்பாடுகளில் ஊக்கப்படுத்தப்படாவிட்டால் அல்லது விரும்பத்தகாத விமர்சனங்கள் மற்றும் தண்டனைகள் அதன் மீது திணிக்கப்பட்டால் குழந்தைக்கு தயக்கமும் முயற்சியின்மையும் ஏற்படக்கூடும். இது போன்ற செயல்களை குழந்தை எதிர்காலத்தில் சந்திக்கும் போது இது குழந்தையிடம் முயற்சியின்மை ஏற்படுத்தும். இந்த வளர்ச்சி நிலையில் குழந்தைக்கு போதுமான வழிகாட்டுதல், மேற்பார்வை மற்றும் ஆர்வமூட்டுதல் தேவைப்படுகிறது. Example pictures. நான்காவது நிலை industry versus inferiority. During the elementary school stage, children face the task of industry versus inferiority. Children being to compare themselves with their peers to see how they measure up. They either develop a sense of period and accomplishment in their school work, sports, social activities and family life, or they feel inferior and inadequate because they feel that they don't measure up. If children do not learn to get along with others or have negative experiences at home or with the peers, an inferiority complex might develop into adolescence and adulthood. கடின உழைப்புக்கு மாறாக தாழ்வு மனப்பான்மை நிலை. இவ்வயது நிலை குழந்தை பள்ளிக்கு செல்லும் வயது நிலையாகும்.
அவனுக்கு பலவித திறமைகள் கற்றுத்தரப்படுகின்றன. ஆசிரியரும் பெற்றோரும் குழந்தைக்கு சில திறன்களை கட்டாயமாக கற்றுத் தருகின்றனர். குழந்தையும் சில திறன்களை போட்டி போட்டுக்கொண்டு சிறப்பாக வெளிப்படுத்தும் போது பிறரால் அவன் பாராட்ட பெறுகிறான். தான் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்று உணர்கிறான். மாறாக அவன் தேர்ச்சி பிற குழந்தைகளின் தேர்ச்சியை விட குறைவாக இருப்பின் அவன் தன்னை தாழ்வாக நினைக்கும் மனப்பான்மையும் அவனிடம் ஏற்படுகிறது. குழந்தையிடம் ஆசிரியர்கள் எதிர்மறையான மனப்பான்மை வளராது பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Example pictures. Stage 4, school age. Industry versus inferiority. ஐந்தாம் நிலை Identity versus role confusion. In adolescence, children face the task of identity versus role confusion. According to Erikson, an adolescent's main task is developing a sense of self. Adolescents struggle with questions such as who am I and what do I and want to do with my life. Along the way, most adolescents try on many different selves to see which one fit. They explore various roles and ideas, set goals and attempt to discover their adult selves. Adolescents who are successful at this stage have a strong sense of identity and are able to remain true to their belief and value in the face of problems and other people's respectively. When adolescents are apathetic, do not make a conscious search for identity or are pressured to conform to their parents' ideas for the future, they may develop a weak sense of self and experience role confusion. They will be unsure of their identity and confused about the future. Teenagers who struggle to adopt a positive role will likely struggle to find themselves or adults. அடையாளம் காணுதலுக்கு மாறாக குழப்ப நிலை. இந்நிலை குழந்தை பருவ வயது அடைவதை குறிக்கிறது. நான் யார், நான் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் போன்ற வினாக்களுக்கு பதில் காண முயல்கிறான். குழந்தை எதிர்கால கல்வி பற்றியும் அறிய முயற்சி செய்கிறது. தன் முயற்சியில் வெற்றி பெறாத நிலையில் அவனிடம் குழப்பங்கள் மேலோங்கி நிற்கின்றன. தன்னை அடையாளம் காண முடியாத பட்சத்தில் கல்வியை பற்றியோ எதிர்கால தொழில் பற்றியோ அவன் தீர்க்கமான முடிவுகள் எடுக்க முடியாத நிலையில் இருப்பான். இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழலில் இருந்து பெற்றோரும் ஆசிரியர்களும் குழந்தையை விடுவிக்க வேண்டும். Example pictures. Intimacy versus isolation. People in early adulthood are concerned with the intimacy versus isolation. After we have developed a sense of self in adolescence, we are ready to share our life with others. However, if other stages have not been successfully resolved, young adults may have
trouble developing and maintaining successful relationship with others. Erikson said that we must have a strong sense of self before we can develop successful intimate relationship. Adults who do not develop a positive self-concept in adolescence may experience feeling of loneliness and emotional isolation. நெருக்கத்திற்கு மாறாக தனிமை நிலை. நெருக்கமான உறவு நிலையை இவ்வயதில் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுகின்றனர். கணவன் மனைவி, நெருங்கிய நண்பர்கள், ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரிடையே காணப்படும் நெருக்கத்தை இதற்கு உதாரணமாக கூறலாம். இதற்கு மாறாக தனிமை நிலையை குறிப்பிடலாம். தனித்திருத்தல் ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு ஓரளவு தேவைதான். ஆனா அதே வேளையில அதிகப்படியான தனித்திருத்தல் பிறரிடம் ஏற்படும் நெருக்கத்தை பாதிக்கும். ஒருவர் தன்னிடம் இணக்கத்தையும் வாழும் சூழலோடு இணக்கத்தையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் போது தனித்திருத்தலை தவிர்க்கலாம். Example pictures. Generativity versus stagnation. படைப்பாற்றலுக்கு மாறாக தேக்க நிலை. When people reach their 40s, they enter the time known as middle adulthood, which extends to the mid-60s. The social task of middle adulthood is generativity versus stagnation. Generativity involves finding a life work and contributing to the development of others through activities such as volunteering, mentoring, and raising children. During this stage, middle-aged adults begin contributing to the next generation, often through childbirth and caring for others. They also engage in meaningful and productive work which contribute positively to society. Those who do not master this task may experience stagnation and feel as though they are not leaving a mark on the world in a meaningful way. They may have little connection with others and little interest in productivity and self-improvement. படைப்பாற்றலுக்கு மாறாக தேக்க நிலை. இவ்வயது நிலையில் உள்ளவர்கள் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு வழிகாட்ட வேண்டியிருக்கிறது. தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆக்கத்திறன் வளர்க்கும் செயல்களில் வழிகாட்டும் போது அது சமுதாய வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. தங்கள் குடும்பம், தங்கள் குழந்தைகள் என்ற நிலையில் இருந்து விடுபட்டு சமுதாய நலன்களை கருத்தில் கொண்டு செயல்படுகின்றனர். இதற்கு மாறாக சுயநலவாதிகளாக மாறுவதன் மூலம் ஒரு விதமான தேக்க நிலையும் இவர்களிடம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு. Example pictures. Integrity versus despair. From the mid-60s to the end of life, we are in the period of development known as late adulthood. Erikson takes at this stage is called integrity versus despair. He said that people in late adulthood reflect on their life and feel either a sense of satisfaction or a sense of failure. People who feel proud of their accomplishment feel a sense of
integrity, and they can look back on their life with a few regrets. However, people who are not successful at this stage may feel as if their life has been wasted. They focus on what could have, should have, and could have been. They pass the end of their life with a feeling of bitterness, depression, and despair. மேன்மை நிலைக்கு மாறாக நம்பிக்கை இழக்கும் நிலை. 65 வயது 60லிருந்து 7 நிலைகளில் பெற்றிருக்கும் மன நிறைவு காரணமாக தங்களை பற்றியும் தாங்கள் வாழும் உலகம் பற்றியும் நேர்மையான மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. மாறாக முதல் 7 நிலையில் வெற்றிகரமாக பிரச்சனைகளை தீர்க்க இயலாதவர்கள் மன நிறைவு அற்றவர்களாக காணப்படுவர். இறப்பை கண்டு பயம் கொள்பவர்களாக இருப்பார்கள். Example pictures.
Summary. Erikson's stages of psychosocial development are based on Freud psychosexual theory. Erikson proposed that we are motivated by the need to achieve competence in certain area of our life. According to psychosocial theory, we experience 8 stages of development over our lifespan. From infancy through late adulthood, at each stage there is a crisis or test that we need to resolve. Successful completion of each development task result in a sense of competence and healthy personality. Failure to master these tasks leads to feeling of inadequacy. Erikson also added to Freud's stages by discussing the cultural implications of development. Certain cultures may need to resolve the stages in different ways based upon the cultural and survival needs. Erikson's stage of psychosocial development. Educational implication. One of the strengths of psychosocial theory is that it provides a broad framework from which to view development throughout the entire lifespan. It also allows us to emphasize the social nature of human being and the important influence that social relationships have a development. Researchers have found evidence supporting Erikson's ideas about identity and have further identified different substages of identity formation for some research also suggests that people who from strong response identities during adolescence are better capable of forming intimate relationships during early adulthood. Other research suggested, however, that identity formation and development continues well into adulthood. References for books. Check your progress. True or false? Erikson's psychosocial development theory is based on Freud theory. True or false? Answer is true. Erikson's psychosocial development theory is based on Freud theory. True. Question number 2. Erikson divided stages development into 8 phases. True or false? Answer is true. Erikson divided stages development into 8 phases. True answer. Thank you.